To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mal Hussain, barkanmu da dawowa bidiyo na uku. A bidiyo na uku na gaya maka za mu duba yanzu ka kaddara cewa wannan makarantar kai kake controlling ɗinta, so waɗannan su ne ɗalibanka. So idan aka ce ɗalibai guda goma sun zauna jarabawa, me kake da buƙata? Shi ne ka san adadin CA nawa ya kamata a haɗa ga ɗalibai guda goman nan, sannan exams nawa ya kamata a haɗa ga ɗalibai guda goma, sannan da suka zauna ɗalibai goma su kuma nawa suka samu out of wannan. So shi ne zai nuna maka cewa ɗalibai sun yi ƙoƙari a jarabawa ko kuma ɗalibai ba su yi ƙoƙari a jarabawa ba. So bari mu sauke total ɗin CA na ɗalibai guda goma. Idan aka ce over 20 ne, sai mu ce okay, sai mu ce equals to, sai mu ce sum of open bracket. So sum of open bracket addition kenan. Wannan 20 ɗin ita ce address ɗinta tana D2, sai mu ce D2 ko ƙaramin baƙi ka sa D ɗin zai nuna maka D2. So so D2 ɗin nan idan ka ga dama za ka iya cewa plus sai ka tafi wannan which is D3, sai ka ce D3, sai ka ce plus, sai ka ce D4, sai ka ce plus, sai ka ce D5. Kaga haka za ka yi ta yi. So idan ka duba za ka ga aikin was a little bit boring. Za ka yi ta yin wannan, idan kuma suna da yawa haka za ka yi ta yin plus sign kana ɗauko address ɗinsu ka rasa. So akwai hanyar da za a bi. So bari mu goge. So idan ka sa na farko kawai sai ka sa column. Kaga column nan da na sa kawai sai ka ɗauko na ƙarshe which is D11, sai ka ce D11. Kaga shikenan yayi highlighting ɗinsu gaba ɗaya. Kawai sai kai closing bracket sai ka danna enter. Kaga wannan shine 218. So 218 suka samu kenan ko? Then nan gurin kuma fa sai ka ce equals to sum of open bracket which is E2 up to E11. Kaga ya highlighting ɗinsu. Sai kai closing bracket sai ka danna enter. Kaga nan kuma gashi wannan shine exams ɗinsu. So exams ɗinsu su kuma da suka yi scoring is sum of open bracket F2 up to F11. Okay, sorry, ba mu sa equals to ba. Equals to sum of open bracket, then F2, then plus up to F11. Sai mu danna enter. To ka gani? Kaga ga average ɗinsu 84 over. So nan idan muka yi nan za mu iya zuwa nan gurin mu ce misali sai mu ce summary, that is the summary. So summary bari mu yi ɗan yi bolding ɗinsa, mu ɗan canja mishi kala, mu sa mishi green, mu ɗan yi bolding, sai mu ɗan ƙara mishi girma to show that this is the summary. Sai mu yi highlighting nan gurin, shi ma mu yi apply mishi green, sai mu ƙara mishi girma. So out of nawa? Nan in ka danna is equals to sum equals to 20, tunda nan a ƙa'ida 20 ne marks ɗin, highest marks ɗin. So 20 times nawa? Times 10 equals to what? Equals to 200. Wannan kuma a ƙa'ida exams is 70. Sai mu ce equals to 70 times 10 zai bamu equals to 700. Nan kuma ƙa'ida over 100 ya kamata ya zama. Sai mu ce 100 equals to 100 times 10. Sai mu danne. So average ɗinmu da muke nema, we are looking for 100 average. So nan sai mu yi haka. Sai mu ce mishi bari mu ƙara mishi girma shi ma, sai mu sa mishi misali rate, saboda shi this is the value we are looking for. So compare these two values. Out of
nan mun samu mistake, bai kamata ya tsallake 20 ba, bari mu maida wannan ya koma 18. Wannan ma ya tsallake ƙa'ida, bari mu maida shi ya koma 19. Wannan ma ya tsallake ƙa'ida, bari mu maida shi ya koma 20. Wannan also mu maida shi shima ya koma 20. Za ga value ɗin yana caccanzawa. Wannan 21 shima ya wuce ƙa'ida, bari mu maida shi 19. Wannan shima bari mu maida shi 19. So ka duba za ka ga nan duk babu wanda ya tsallake 20, ba mu da value more than 20. Nan ba mu da value more than 70. So definitely nan ba za mu samu value more than 100 ba. So in ka duba out of a bisa la'akari da kai da wannan information ɗin da ka fitar, za ka ga cewa a ɗalibanka da suka yi exams kana neman su haɗa maka CA over 200, sai suka haɗa maka over 187. Ka ga result ɗin was very good, CA ɗin ya yi mugun kyau kenan. Sannan aka je exams kana son su haɗa maka 700 a exams, suka haɗa maka 625. Sannan ka je total ɗinsu kana so su haɗa maka in ka gama ci, ƙura ci shine 1000, suka haɗa maka 812. Average ɗin da kake so su haɗa 100% average kake so, sun haɗa maka 81.2 average. So based on this analysis, za ka gane cewa performance ɗin was excellent. Performance ɗin was excellent. So a nan sai muka ce muna so mu sa musu position. So a nan za mu sa musu position. To ya za mu yi mu sa musu position yanzu a nan? Sai mu zo mu yi highlighting ɗin wannan cell ɗin tun daga heading, ba za mu haɗa har da position ɗin ba, sai mu tafi iya nan, kuma ba za mu haɗa da summary ɗin ba, saboda ba da shi muke so mu abin nan ba. Sai mu tafi editing group of home, za ka yi clicking home a tab, sai ka tafi editing group, za ka ga inda aka rubuta sort and filter, ga ɗan arrow nan a ƙasan nan, sai ka yi clicking ɗin arrow ɗin, za ka ga an ce custom sorting, sai ka yi clicking custom sorting. Sai ka ce sort by column name kenan, sai ka ce sort by, sai ka ce bari ka yi sorting by average, sai ka ce sort by average, sai ka yi clicking average. Sai ka ce values, sai ka ce values. Then sai ka ce from what? Sai ka ce from largest, wanda ya ci mai yawa kenan, to smallest. Kawai sai ka ce okay. Fine, gashi har ya canza. Ka ga number 3 Ahmad ya dawo farko, tunda shi ya ce da highest, saboda shi ya haɗa 81%, shi yake da 8.9. Ka ga na biyunsa 8.8 ne, wannan 8.7, wannan ma 8.7 sun yi bracket. So idan ka tashi, kawai sai dai ka ce wannan ya ci number 1, wannan 2, so wannan 3A, ko? Saboda shi aka sa dai a sama, don wannan kuma is a 3B. So idan kana da 3 guda biyu, idan kana da wanda suka ci na 3 guda biyu, so a ƙa'ida ba a samun na 4 a normal position. In dai ka samu 'yan bracket, to number gabansa ta zama an yi nullifying ɗinta. So a nan gurin ka ga babu mai bracket a nan, so a nan daga 3 sai 4, babu 4, so sai 5. Daga nan 5 sai nan 6. So nan an ci 7A, an ci 7B a nan gurin. Nan to an ji 7, to ba mai 8, sai mai 9, sai mai 10. So wannan shine position ɗinka. In aka tashi rubuta wa iyayen yara, abin da za a rubuta masa kenan. Yara biyu sun yi bracket a tsakaninsu. So to make it well understood, then you can bold it at least. You can even change the style. That's very good. You can even change the color to make it this kind of green. Okay. So ga position nan, kawai position rubutawa za ka yi. Based on this report, ga abin da ka haɗa musu. So daga nan za ka gane cewa everything was
was very fine. Ka gane yanda yanzu aka ɗan fito da wannan summary ɗin da kuma yanda aka fito da position sauransu. So thank you very much Malam Hussaini. Idan dai kana da problem a ko ina ne, idan kana ɗan bi a hankali one after another sai ka rinƙa yin magana without any problem, Allah da za mu yi rectifying ɗin shi. Thank you for your contribution. We are going to meet in the next video, which is video number 4, insha Allah.